Hello everybody, welcome to Sainthavi's Kitchen Vlogs. இந்த வீடியோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. எங்களுடைய ஃபேமிலி சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். Hello, Merry Christmas to all of you. Let this Christmas spread warmth and bring in a lot of hope. எல்லோருக்கும் கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். அமேசான்லேருந்து பார்சல் வந்திருக்கு. யூஸ்வலி எவ்ரி இயர் நம்ம கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் கிஃப்ட் வாங்குவேன். விவினோட டீச்சர்ஸ்க்கு, கவின் டீச்சர்ஸ்க்கும் வாங்குவேன். பட் மெயினாக விவின் டீச்சர்ஸ்க்கு கார்டு கிஃப்ட் கார்டு இருக்குது. எழுதிட்டு இதில் வச்சு அவனோட டீச்சர்ஸ்க்கு அனுப்பிடுவேன். அவனுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் இருக்காங்க, ஒரு மியூசிக் டீச்சர் இருக்காது, அப்புறம் ஒரு மேத் டீச்சர். 3 பேர் தான் வெவ்வேறு டீச்சர்ஸ். தவினுக்கு வந்து 9 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. 9 பீப்புளுக்கு அனுப்பணும். கவர் எங்க கிடைக்கிற அழகா எடுத்தா கவர் யூஸ் பண்ண முடியாத கவர். எதுக்கு அமேசான் சீரியல் நம்பரோட என்ன கவர்? இல்ல கேக்குறேன். அந்த சீரியலை கிளிச்சா பரவாயில்லையா? இல்லை உள்ள ஸ்கேன் ஆக்டிவேட் ஏதாவது பண்ணா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன். ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நமக்கு தெரியாது ஏன் நான் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் வாங்கினேன்னா, நமக்கு தெரியாது அவங்க கிறிஸ்டியனா இல்லை ஜூயிஷா இல்லை வேற ஏதாவது இதுவா அப்படின்னு தெரியாது. என்ன கை விரல் எடு ஒரு செகண்ட் பேசு. ஸோ அவங்க நம்ம இந்த ஊரில் வந்து கிறிஸ்டினா ஜூயிஷா மோர்மனா இல்லை எதுவுமே இல்லையா அப்படிலாம் தெரியாது. எதுக்கு சாமி பேரை போட்டு சாண்டாவை போட்டு ஜென்ரிக்காக ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு அது ஒரு டிப். ஸோ நம்மளுக்கு பிலீஃப் இருக்கலாம், பட் அவங்களுக்கு என்ன பிலீஃப் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால் டீச்சர்ஸ்க்கு எதாவது கிஃப்ட் வாங்கினீங்கன்னா தேங்க்யூ, ஓ ஹாப்பி ஹாலிடேஸோ இல்லை மெரி சீசன்ஸ் கிரீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி எதாவது வாங்கிடுங்க. காமனாக பெஸ்ட்டு தான். கலர் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது பயங்கரமான ஒரு டீல் ப்ளூ இருந்தது. இதுதான் அக்வா ப்ளூ, நல்லா தான் இருக்குது. அவங்களுக்கு இதுதான் முக்கியம். இதுதான் முக்கியம். இந்த கலர் தான் வெளியே இருக்கும்னு நினச்சேன். இதை எழுதணும், அவன் எழுதிடுவாங்க. டியர் அவன் பேர் போட்டு தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் போட்டு விவின்ஸ் ஃபேமிலி போட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்தாங்க. கவரோடு வரும் அமேசானில் வாங்கினீங்கன்னா. நாட் ஓன்லி கிஃப்ட் கார்டு, இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்த்டே கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கலாம். அதில் இன்னொரு கவர் இருக்கு. அதுதான் கேட்டேன். ஆமாம், இன்னொரு கவரோட தான் வரும். கவரோட போட்டு தான் வரும். இல்ல இது மாதிரி வரும். கார்டோட வரும். மீட்டிங்ஸ் ஏதோ இருக்கு. உள்ள மீட்டிங்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன் இந்த காலத்துல. இவன்ட்ட கொடுத்தாங்க. நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஹாலி ஜாலி கிறிஸ்மஸ்னு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட் இங்கே லோக்கலாக எங்களோட கம்யூனிட்டியில் நடக்கிறது. யூத் ட்ரிபியூன் அப்படின்னு ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆரம்பித்தாங்க. அதில் தவின் வந்து ஹைலி இன்வால்வ்ட். அதில் வந்து ஷெரில் அண்ட் இமானுவல் அப்படின்னு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வனிதா நவீனோட பசங்க வந்து அவங்க தான் ஃபவுண்டர்ஸ். ஸோ அவங்க கூட அந்த குழந்தைங்களோட சேர்ந்து தவின் விவின் அவங்களும் இந்த இதில் 5 வருஷமாக மோர் தென் 5 இயர்ஸ் ஆக்சுவலி 6 இயர்ஸாக இந்த ஈவெண்ட்டில் ஒன்றுத்துலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 2021 ஆஃப்டர் பேண்டமிக் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு நம்மளோட நியூ பில்டிங்கில் உள்ள டவுன் ஹாலில். ஸோ உள்ளே போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட்டில் இருக்கோம், ஹாலி ஜாலி அப்படின்ற ஈவெண்ட். அதில் வந்து பசங்கள்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. முக்கியமாக தவின் விவின் 2 பேரும் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. தவின் வந்து எம்சியாக இருக்க போகிறான், அதாவது ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்கள்ல, அது பண்ண போகிறான். விவின் வந்து கிட்ஸ் கேரல் பாட போகிறான். வினோதும் பாட போகிறாரு. மேபி அம்மாவும் பாடலாம், எனக்கு தெரியல. ஸோ தொடர்ந்து இந்த ஈவெண்ட்டை பாருங்கள். இது வந்து ஒரு லோக்கல் கம்யூனிட்டி ஈவெண்ட். இந்த இவெண்ட்டில் சில வெண்டர்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் இவெண்ட். இந்த வெண்டர்ஸ் எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஹாலிடே ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் வந்து விற்றாங்க. ஸோ இந்த ஐதீகம் என்னென்னா, கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி எல்லோரும் இந்த டைமில் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு சில கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வாங்குவாங்க.
இதிலிருந்த வெண்டர்ஸ் எல்லாருமே நம்மளோட லோக்கல் வெண்டர்ஸ். அப்படின்னா மவுண்டன் ஹவுஸில் இருக்கிறவங்க, சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற வீட்டிலேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க, ஸ்மால் ஸ்கேல் பீப்புள், பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அவங்க எல்லோரும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஷோரூம் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அந்த மாதிரி சில பேசிக் திங்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஹாலை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பேன்கேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி, ஏற்கனவே நீங்கள் என்னோடய பழைய வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பேன்கேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் போட்டிருப்போம். சேம் கான்செப்ட் இதுலேயும் பண்ணாங்க. ஏன்னா லைப்ரரி பக்கத்தில் நிறைய கூட்டம் வரும் அன்றைக்கின்றதுனால காலையில் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சர்வ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அதே இடத்துல இந்த எல்லா சர்விங் இதெல்லாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஈவெண்ட்டு. மவுண்டன் ஹவுஸில் எப்போவுமே இது நடக்கும். சாண்டா கிளாஸும் மிஸ்ஸஸ் கிளாஸும் மாடியில் இருந்தாங்க. நாங்கள் போய் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது. ரியல் சாண்டா மாதிரியே ஒருத்தர் வருவார். இதுதான் அந்த ஹால், அந்த டவுன் ஹாலோட உள்ளே இருக்கிற போர்ட் ரூம். அந்த போர்ட் ரூமில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு நம்ம ஈவெண்ட்டுக்காக செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சீட்டிங் எல்லாம் வந்து கோவிட்னால் தள்ளி தள்ளி போட்டிருக்காங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணோம்ல, அதுக்காக. மாஸ்க்கு வாஸ் அ மேண்டேட்ரி திங் ஃபார் த ஈவெண்ட் ஆல்சோ. ஏன்னா நம்ம வந்து யூஎஸில் திரும்பவும் மாஸ்க் மேண்டேட் இன்டோர்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ. ஓமிக்ரான் கேசஸ் அதிகமாகுது இல்லையா, அதனால். ஆனால் எந்த காரணத்துக்கு இந்த ஈவெண்ட் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால இந்த உள்ள இண்டோர் ஈவெண்ட்டில் பியூட்டிஃபுல்லாக எங்களுக்காக செட் பண்ணியிருந்தாங்க. சில ஃபோட்டோஸ் நாங்கள் அங்கே எடுத்துக்கிட்டோம். அங்கே அவங்க செட் பண்ணியிருந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ பக்கத்தில் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ். நான் போட்டிருக்க ஸ்வெட்டர் பேர் வந்து அக்லி ஸ்வெட்டர். இந்த ஊரில் வந்து அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. நானும் போட்டிருக்கேன், வினோதும் போட்டிருப்பார். இந்த ஈவெண்ட்டில் நீங்கள் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. வினோத் வந்து 3 இல்லை 4 பாட்டு பாடியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். தவின் வந்து காம்பேர் பண்ணான், எம்சி பண்ணான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. ஸோ அவன் வந்து ஒன் ஆஃப் த காம்பேரர்ஸ். விவின் வந்து கொயரில் பாடியிருக்கான். அதனால தான் இந்த சூட் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வனிதா, அவங்க சில்ட்ரன் இமானுவல் அண்ட் ஷெரில். தவின் விவினும் சூட் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி, அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை. எப்போவுமே இது ரொம்ப வருஷமாக இது பண்ணுறாங்கல்ல, ஸோ அதனால் பசங்க வந்து ஆசையாக, இவங்கெல்லாம் மிடில் ஸ்கூல்லேருந்து இதை ரன் பண்ணி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ எங்களுக்குமே இட்ஸ் வெரி டியர் டு அவர் ஹார்ட். ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நாங்கள், ப்ராக்டிஸ் அண்ட் செட்டப். ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சவுண்ட் சிஸ்டம் பீப்புள் ஹையர் பண்ணி அவர் வந்து எல்லாம் சவுண்டு சிஸ்டம், ஸ்டேஜ் எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் அவர் தான் பண்ணார். ஒரு 2 hours அப்படி நடந்துச்சு ஈவெண்ட்டு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 150 மெம்பர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஓவரால் அந்த ஈவெண்ட்டில். ரொம்ப ஃபன் ஃபில்ட் ஈவெண்ட்டாக இருந்தது. இது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெஃபனின்னு ஒருத்தங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு பேர் பிரையன், கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தார். அவர் வந்து நியூஸ் பேப்பர், இந்த ஏரியாவோட நியூஸ் பேப்பருடைய பர்சன். அவர் தான் ஓனர் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர். அம்மாவை மீட் பண்ணார் வந்து. ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் அவரோட இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன், பாருங்கள் நீங்கள். அவரும் சொல்லுவார் இந்த ஊர் எப்படி வந்து. இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஊர் வந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிறவங்க. ஸோ எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ தொடர்ந்து. நாங்கள் மேட்சிங் ஸ்வெட்டர் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் 2 பேரும். ஒரு சாம்பிள் ஆஃப் ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம், ஃபுல்லாக இருக்காது. ஸோ அதனால் விட்டு விட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். Another round of applause. Up next, we have the adult carrier singing "O Come All Ye Faithful," "Good Rest Ye Merry Men," and "Jingle Bell Rock." O come all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Kings. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. Christ the Lord.
And up next, we have a performance by the Mountain House Seniors Club. I do not understand. How can I have a son? The Holy Spirit will come on you, and you will have a baby. People will call him the Son of God. Please, help. Do you have a room? I'm so sorry. All my rooms are full with guests from across the country. All I can offer is my stable out in the back, where we keep the animals. Thank you so much. We will take it. All is bright, round and mother and child. Do not be afraid. I bring you news of great joy. Good news for people across the world. Today in Bethlehem, a Savior has been born. You will find the baby lying in the manger. Lord, the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy by, God and sinners reconciled. And we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The holidays and doing some quick magic. I can tell you this is a completely 52 card deck. No duplicates, no anything. This is not even my deck. This is my sister's. So what I'm gonna do is we're gonna need 27 cards for this deck. So let's see, this is 3, 6, 9. That's one pile. 3, 6, 9. Another pile. 3, 6, 9 for a third pile. All right. So Auntie, what I'm gonna have you do is choose one of these 3 piles and memorize one card in them. You don't need to tell me what it is. You don't need to show me. You can show everyone else what card that you've chosen. Yeah, so what you can do is, so have you chosen your card? Yeah. You can go ahead and put it in. Okay, cool. Now what you can go ahead and do is mix up these 27 cards however you like. Remember, I don't know your card. It's shuffling. At this point, it's probably not even in the pile it used to be, right? Yeah, the V shuffle is going to be the hardest part here because Vivian's shuffle is so unpredictable that whatever magic sense I have automatically gets depleted, right? So, see, it's that unpredictable, but it's great against magicians. So now what I'm gonna do is we're gonna kind of play 3 rounds of this guessing game, right? Or like, not exactly a guessing game, but 3 rounds of kind of a solitaire type situation. So I'm gonna go ahead and, this is called a power shuffle. We use this in like trading card games like Yu-Gi-Oh! To like shuffle our decks really well. So I'm just gonna do it just like we had it earlier, right? So now what I want you to do is I want you to look, so I want you to go ahead and pick one deck, all right? So go ahead and pick one. All right, go ahead and look through and tell me if your card is there or not. It's in this one? Yeah. Okay. Do you want to check the rest of them and make sure your card is okay? Okay. So what we'll go ahead and do is we'll just do the same thing. All right. Mix it up again. Okay. Go ahead and pick a deck. We're just going to do the same thing again.
Take it, look at it, let me know if your card's in there. If it isn't, we'll move on to a different pile. No? Okay. The deck is pretty cool. Okay. Mhm. Okay, it's in this one. All right, cool. Just gonna go ahead. One last mix-up. That card likes to spin. Huh, I wonder why. Could it be your card? I don't know. Maybe it's signaling to me. Okay, one last time. Go ahead. Oh, no, come on. Cherry. Now, what we're gonna go ahead and do is, in the name of not being boring, I'll go ahead and create patterns with the cards, right? So you got our first star, right? Our second star, third star, and a fourth star. And here's what I'm gonna do. I don't think any of these are your cards. None of these, all right? So I'm gonna take a random guess saying none of these bottom cards are your cards. Gonna put them down. Go ahead and point at 2 stars. These 2? Okay. You've eliminated 8 cards that I possibly could have chosen. Now, go ahead and choose one of these 2. This one? You've eliminated another 4 cards. All right. Now, what I want you to do, put your hand, touch 2 cards. These 2? Another 2 cards you've eliminated. Now, go ahead and put your hand over 1 card. Now, what I think you've done is your card's calling to me. Because the card that you've chosen is not your card. You've actually only highlighted the only card that's your card. Yeah, that is my card. Wow. See that? Super. Thank you, Auntie. Magician, man. Forget the college degree. College கஷ்டப்பட்டு சீட் விளையாடிட்டு இருக்கான். Thank you guys for watching this video.